Peer tutoring is an effective and appealing way to increase literacy in a French immersion setting. In this system, trained students from grades 5, 6, and 7 are paired with almost independent readers from grades 2 and 3. Tutors and readers meet twice a week for a 30-minute reading session during class time. Peer tutoring is aimed at primary grade students who are not yet independent readers and could benefit from one-on-one guided reading practice. This program not only improves their literacy, but also makes them more motivated to read. Tutors also benefit from peer tutoring. They develop teaching skills, learn to be responsible and organized, and gain self-esteem in the process. A peer tutoring session starts with one of the tutor captains gathering the tutors on the appropriate day and time from the various classrooms. In the case of Lower Tennyson Elementary, peer tutoring takes place first thing in the morning during class time silent reading. While the tutor captain continues her way to gather tutors from other classrooms, the tutors make their way to the library where the program is held. Meanwhile, another tutor captain gathers the readers from the primary classes involved. It is important that tutors and readers get organized as quickly as possible because the tutoring sessions are only 30 minutes long. Natalie, Tessa, Maddie, Craig, et Evelyn peuvent venir pour le tutorat. While the readers make their way to the library where they will meet with their tutors, the tutor captain continues to gather readers from other classrooms. Oui. Est-ce que Sydney, Eric, Justine et Jonathan sont ici pour le tutorat? Et les 4 amis, venez ici. Once in the library, the tutors meet up with their readers. Each pair retrieves their own box of materials, and they find a location to read. They settle down, exchange greetings, and organize their materials. The rapport that develops between them is one of the attractions of the program. Tutors make an effort to socialize with their younger peers. By doing so, readers feel relaxed and eager to please their older peers. If a pair needs a new book, they go to the book trolley to select one. Books are color-coded to indicate reading levels. Readers have been assessed by the learning assistance teacher, and tutors are notified of their reader's level prior to the start of the program. The tutors encourage their readers to select a book that looks appealing and interesting within that range. The tutor starts by filling out the top of the reading record form, the tutor's name, date, and book title. The tutor then guides the reader through the first reading strategy, making predictions. The reader starts by reading the book title with help, if necessary, from the tutor. Je n'ai pas peur. On the basis of the book title, the tutor asks the reader what the story might be about. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer dans ce livre? Le chien va essayer beaucoup de costumes. Oui. The tutor encourages the reader to look closely at the pictures and any word clues to come up with the possible sequence of the story. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver ici? Il va trouver un costume. With prompting from the tutor, the reader uses his knowledge and experience to make out the story. Et qu'est-ce que tu penses qui va arriver ici? Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de voler. Oui, et quelle sorte de déguisement est-ce qu'il y a? Il a une chauve-souris. Oui. After this first step is complete, the tutor ticks off the appropriate box on the reading record to indicate how the reader did with the predictions. Alors, comment est-ce que tu penses que tu as fait avec les prédictions? Bon. Oui, je pense aussi. The choices are simple: weak, fair, or good. The tutor and reader then start the second step of choral and interactive reading.
The pair reads the story together, with the tutor at a slower pace than the reader, to ensure that actual reading is taking place. Je dois trouver un déguisement. Mais quel déguisement? Un clown rigolo. Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire fou et bizarre. The tutor also takes the opportunity to ask the reader whether he has any experience with the story's themes or plot. This engages the interest of the reader and facilitates comprehension of the text. Qu'est-ce que ce chien fait? Il déguise en différents costumes. Oui, ça c'est très bien. At this point, the tutor can also revisit the predictions that were made earlier to see whether the reader made accurate guesses. Est-ce que tu penses que les prédictions que tu as faites étaient bonnes? Oui. Oui. Et comme quoi arrivé que tu pensais était bon? The clown. Oui. Ok, ça c'est bon. The tutor asks the reader questions about vocabulary that may be difficult for the reader. Est-ce que tu sais qu'est-ce que farfelu veut dire? Non. The tutor goes over these words using a number of strategies. One is reading the text before and after the word to understand the word through its context. Peut-être on peut relire la phrase et tu peux deviner, ok? Peut-être. Est-ce que tu veux lire avec moi? Peut-être un sorcière farfelu. Looking at the pictures can also help the reader understand new vocabulary. En regardant l'image, qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? Funny. Oui. Ou Drôle. Et un peu bizarre et différent. Oui, ça c'est très bien. The tutor notes down the words the reader had trouble pronouncing on the reading record. Ok, alors on va relire ce mot où tu as eu un peu de difficulté. Est-ce que tu peux lire pour moi? Déguisement. Non, regarde déguisement. Est-ce que tu peux dire? Déguisement. Oui. The tutor will also indicate any new vocabulary encountered by the reader. These words will be reviewed later in the session. Est-ce que tu te souviens un mot que tu as juste apprendre il y a quelques minutes? Est-ce que tu peux trouver ce mot? Oui. Parfait. With this step finished, the tutor goes back to the reading record to complete the choral reading section. In the next step, the reader retells the story using his own words. The reader may need some guidance from the tutor to keep the story in sequence. Ok, Craig, maintenant, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui est arrivé dans l'histoire dans tes mots? Il est content. Oui, mais qu'est-ce qui est arrivé dans toute l'histoire? Comme qu'est-ce que ce chien a fait? Il a regardé pour un déguisement. De l'Halloween, oui. Et puis Les fantômes. les fantômes a scare il. A fait-il peur? Oui, ça c'est très bien. Mais qu'est-ce qui est arrivé à la fin? Est-ce que c'était les vrais fantômes? Non, Qui est-ce que c'était? c'était les amis de le chien. Oui, ça c'est très bien. Ça c'est exactement ce qui est arrivé dans l'histoire. The tutor can also help the reader out with the details by asking questions about the plot or the characters. Quel était le problème dans cette histoire, Craig? Il ne peut pas trouver un costume. Qui est il? Est-ce que c'est les Le amis? chien. Oui, c'est le chien. Qu'est-ce qu'il dit à la fin de l'histoire? Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut jouer avec ses amis.
Oui, pour l'Halloween. Et quelle sorte de déguisement est-ce qu'il a trouvé? Super chien. Oui. Et quelle sorte de déguisement est-ce que les amis de lui ont fait? Pardon. Un fantôme. Oui, ils ont été les fantômes. Est-ce qu'il était peur quand les fantômes sont venus? Oui. Oui. To reinforce comprehension, the tutor may ask the reader his opinion on the story, as well as what characters he liked or didn't like. Having these discussions reinforces the reader's understanding of the story and encourages forming independent opinions. Est-ce que tu aimais cette histoire, Craig? Quel personnage est-ce que tu aimais? Tous les choses. Oui, vraiment. Quel déguisement est-ce que tu aimais que le chien a eu? Le chauve-souris. Oui, j'aimais ça aussi. This dialogue also strengthens the social bonds between the two. Est-ce que tu étais une chauve-souris pour l'Halloween une fois? Oh, vraiment? Quand j'étais petite, tous mes déguisements étaient une sorcière. Once again, the tutor assesses the reader's comprehension by filling out the reading record. The reader is now prepared to read the story independently. The tutor helps with pronunciation and supplies any word the reader has trouble decoding to prevent him from getting frustrated. Est-ce que tu veux lire ça maintenant? Ok. Étrange. Super. Sympa. Sympa. De mer tout gluante. Oui. Peut-être un sorcière farfelue. Ou une citrouille orange. Oui. When the reader is done, the tutor takes out the blank flashcards and asks the reader to copy the new words learnt during the session. Est-ce que tu peux écrire les nouveaux mots que tu as trouvés dans ce livre? The reader may draw the meaning of the word on the other side of the card as a clue. Oui, ça c'est très bien. Est-ce que tu peux maintenant dessiner quelque chose qui est farfelu? Oui, une clown, ça c'est très farfelu. Flashcards from other sessions can also be reviewed at this point. The reader has many opportunities to reinforce new vocabulary. Ok, maintenant on peut utiliser les calques qu'on a fait la dernière fois. Comment est-ce qu'il est? Il y a un slug. Oui, mais qu'est-ce qu'il est comme? C'est comme le clou, il est... Il est gluant. Oui, il est gluant. Qu'est-ce que ça c'est? Un pansement. Oui, c'est un pansement. Ça c'est très bien. There are other activities to close out the session. The most popular game is Hangman, using the vocabulary from the flashcards. Ok, maintenant on peut jouer au pendu. Je vais choisir un mot et tu vas essayer de deviner. Ok. F. Non, il n'y a pas de F. L. L. Non. U. Non. Est-ce que tu veux un indice? G. G. Non. C. Non. Est-ce que tu veux un indice maintenant? Ok. Ok. Ça commence avec un M. The tutor indicates the activities that were completed on the reading record. With all the activities completed,
The tutor invites the reader to pick out a sticker as a reward for having worked so well. Très bien, ça c'est un bon choix. While peer tutoring offers guided and structured reading, the session itself is rather fluid, with each pair working at their own pace. While one pair may be selecting books, another pair may be doing choral reading. While some are doing post-reading activities. During the tutoring session, parent volunteers make the rounds of each tutor-reader pair. The supervising teacher is generally in the background, keeping an eye on the session while doing other work. The volunteers interact with the reader by asking comprehension questions. Parent volunteers also answer vocabulary questions raised by tutors. As well, parent volunteers conduct an informal evaluation after readers complete approximately 5 to 7 books. This is done to ensure that the reader is at the appropriate reading level. Je rime mes doigts au fond de mes terres. One of the parent volunteers' duties is to signal the end of the session if tutors and readers are not aware of the time. Ok, c'est l'heure. Vous pouvez arrêter pour rentrer en classe. Readers may not have time to complete a book in one session. If this is the case, the reader puts the unfinished book in the materials box and will start where he or she left off at the next session. Boxes and books are put away by the pairs. The pairs then leave the library, returning to class.